Cada mañana es una invitación, una oportunidad silenciosa para recordarnos quiénes somos, que merecemos y hacia ditu nen queremos caminar. La autosanación no sucede por accidente. Ocurre cuando elegimos hablarnos con verdad, con cariño y con valentía. Estas afirmaciones no son magia, son práctica. Una práctica diaria para abrir espacio a la esperanza, a la claridad y a la prosperidad que está tratando de encontrarte. Hoy te invito a respirar, a soltar lo que pesa y a permitir que tu voz interna, tu voz más honesta, vuelva a ser tu guía. La vulnerabilidad como punto de partida es una invitación a mirar hacia dentro, a reconocer lo que sentimos sin máscaras ni defensas. Cuando permitimos que nuestra verdad interna salga a la superficie, iniciamos un proceso que no nace de la fuerza rígida, sino de la apertura honesta. En ese espacio silencioso descubrimos que mostrar nuestras grietas no nos debilita, nos humaniza. La vulnerabilidad nos recuerda que no estamos hechos para cargar con todo solos, y que el primer acto de autosanación es admitir lo que duele. En lugar de escondernos, nos invitamos a habitar plenamente lo que somos con nuestras dudas, nuestras historias y nuestros anhelos. Esta apertura no es un gesto débil, sino un movimiento valiente hacia la autenticidad. A veces tememos ser vulnerables porque creemos que otros podrían juzgarnos o alejarnos, pero también sabemos que vivir sin mostrarnos es un costo demasiado alto. Ser vulnerables significa aceptar que no tenemos todas las respuestas, y desde esa aceptación comienza la transformación. Cuando dejamos de luchar contra nuestra propia humanidad, surge una claridad que nos permite avanzar con mayor conciencia. La vulnerabilidad nos enseña a escuchar nuestras emociones antes de que se conviertan en peso acumulado. Nos ofrece un puente entre la confusión y la comprensión, entre el miedo y la calma. Cada vez que elegimos decir la verdad interna, incluso cuando tembla, nos acercamos a una versión más honesta de nosotros mismos. Este acto abre la puerta a la autosanación, porque lo se reconoce puede ser atendido. La vulnerabilidad también nos conecta con otros desde un lugar real. Cuando mostramos nuestras experiencias sin pretender perfección, invitamos a quienes nos rodean a relajarse en su propia humanidad. ¿Y en esa conexión honesta? Nace un tipo de fortaleza que no necesita dureza. Aprendemos que ser vistos tal como somos es más liberador que proteger una imagen invulnerable. La vulnerabilidad como punto de partida también nos impulsa a reconocer límites que antes ignorábamos. Nos recuerda que negar nuestra sensibilidad no nos hace más fuertes, simplemente nos desconecta. En cambio, al aceptar lo que sentimos, recuperamos nuestra energía emocional. Este reconocimiento nos permite tomar decisiones desde la claridad, no desde la reacción impulsiva. La vulnerabilidad nos invita a actuar con integridad, alineando lo que pensamos, sentimos y hacemos. Al permitirnos ser auténticos, descubrimos que la prosperidad interior surge cuando dejamos de gastar energía en ocultar fragmentos de nuestra historia. Nos da permiso para avanzar sin la carga de expectativas irreales, y nos libera para construir una vida que honre nuestra verdad. Desde este punto inicial, la autosanación se convierte en una práctica cotidiana. A través de la vulnerabilidad, entendemos que crecer no significa dejar de sentir, sino aprender a escucharnos con honestidad.
cada paso consciente hasha, lo que nos jewel reduce el poder de la vergu enza y fortalece nuestra capacidad de avanzar. Al reconocer nuestras emociones, transformamos el miedo en presencia y la incertidumbre en posibilidad. Nos permitimos tomar decisiones que reflejan nuestra identidad real en lugar de las expectativas impuestas. La vulnerabilidad crea el terreno fértil donde la autosanación y la prosperidad emocional pueden florecer. Al aceptar nuestra fragilidad, entendemos que no necesitamos tener certezas absolutas para avanzar. Lo importante es sostener un compromiso con la verdad interna que nos guía. En esta actitud abre un espacio para el crecimiento genuino, un crecimiento que nos construye sobre la negación, sino sobre la presencia. La vulnerabilidad amplía nuestra capacidad de sentir, comprender y transformar, recordándonos que cada emoción tiene un mensaje. Cuando escuchamos ese mensaje sin prisa ni juicio, encontramos pistas sobre lo que necesitamos sanar y también sobre lo que estamos listos para liberar. Esta práctica nos permite caminar con más ligereza, porque dejamos de cargar con la tensión de aparentar fortaleza constant. La vulnerabilidad revela que la verdadera fortaleza surge del reconocimiento honesto de nuestras experiencias. Al aceptar nuestras incertidumbres, construimos una base emocional más estable, porque no dependemos de la ilusión de control. En lugar de resistir, aprendemos a acompañar nuestros procesos internos, permitiendo que cada capa de emoción aporte claridad. Esta apertura emocional facilita la autosanación porque nos conecta con lo esencial, aquello que realmente importa en nuestro camino personal. La vulnerabilidad elimina aspectos. La autocompasión como herramienta de autosanación es un acto profundo de reconocer nuestra propia humanidad, permitiendo que la suavidad ocupe el lugar donde antes había dureza. Cuando comenzamos a hablarnos con un tono más amable, descubrimos que el dolor no disminuye por ser ignorado, sino por ser reconocido con una mirada honesta. Practicar la autocompasión implica aceptar nuestras limitaciones sin convertirlas en una condena, entendiendo que cada error es una oportunidad para aprender en lugar de un motivo para castigarnos. Esta forma de mirarnos abre un espacio interno en el cual la verga enza pierde fuerza, porque dejamos de exigirnos una perfección imposible. La autosanación florece cuando nos permitimos caer sin miedo al juicio interno que tantas veces nos paraliza. Y desde esa libertad emocional comenzamos a recuperar nuestra energía. La autocompasión también nos invita a observar nuestras emociones con curiosidad en lugar de rechazo. Cuando sentimos tristeza, frustración o cansancio, en lugar de presionarnos para continuar como si nada ocurriera, podemos detenernos y ofrecernos el mismo consuelo que daríamos a alguien querido. Esta pausa crea un puente entre la exigencia y el cuidado. Recordándonos que no somos memacoinas deseadas para render sin descanso. Desde este lugar, la autosanación se vuelve un proceso más ligero, porque ya no luchamos contra lo que sentimos, sino que lo acompañamos con comprensión. Esta práctica también fortalece nuestra capacidad de resiliencia, ya que cuando nos tratamos con compasión, el miedo al fracaso disminuye y se abre un campo más amplio para intentar nuevas posibilidades sin la carga del perfeccionismo. En el camino de la autosanación, la autocompasión se convierte en un recordatorio constante de que no estamos solos
en nuestra experiencia humana, todos enfrentamos dudas, pierdidas, inseguridades y tropiezos, y reconocer esta realidad universal nos libera de la idea de que nuestras dificultades son un signo de insuficiencia. Al aceptar que la imperfección es parte de la existencia, soltamos la presión de aparentar fortaleza todo el tiempo y permitimos que la autenticidad guíe nuestro crecimiento. La autocompasión también nos invita a reemplazar las narrativas de dureza interna por palabras que nos sostengan, ayudándonos a construir una relación más sana con nosotros mismos. De esta forma, la autosanación se convierte en un proceso que avanza desde dentro, movido no por la autoexigencia extrema, sino por el respeto y el cuidado personal. Cuando cultivamos autocompasión, también aprendemos a identificar los momentos en los que nos hablamos desde la crítica automática. Este diálogo interno que dice, debris es haberlo hecho mejor, comienza a transformarse en, estás aprendiendo, sigue adelante. Esta transición no solo modifica nuestra visión del pasado, sino que también nos ofrece una perspectiva más amable del futuro, permitiéndonos avanzar sin el peso de la autodesconfianza. Al disminuir la intensidad de la autocrítica, creamos un entorno emocional seguro en el que nuestras decisiones nacen desde la claridad y no desde el miedo. La autocompasión abre puertas internas que estaban bloqueadas por años de exigencia, generando un camino más accesible hacia la autosanación emocional. Al comprender que la autocompasión no es un premio que recibimos después de sanar, sino la base misma desde la que la sanación se vuelve posible, comenzamos a caminar con una presencia más firme y consciente. Esta presencia nos permite observar nuestros patrones emocionales sin caer en la crítica automática que tantas veces nos limita. Cuando elegimos tratarnos con respeto, incluso en los momentos en que sentimos haber fallado, enviamos un mensaje interno de dignidad que transforma la manera en que nos relacionamos con nuestro propio proceso. Con el tiempo, descubrimos que la autosanación no surge de exigirnos más allá de nuestras fuerzas, sino de reconocer nuestras necesidades y atenderlas con sinceridad. La autocompasión se vuelve entonces una práctica diaria que nutre nuestro bienestar emocional y nos ofrece un punto de partida sólido desde el cual reconstruirnos con autenticidad. La coherencia entre intención y acción es un compromiso profundo con la autenticidad, una manera de vivir en la lo que hacemos que queremos se refleja en las decisiones que tomamos cada día. Cuando nuestras acciones se alinean con nuestras intenciones, experimentamos una sensación de integridad que fortalece nuestra confianza interna. Sin embargo, alcanzar esta coherencia no es un proceso automático, porque implica reconocer que nendo nuestras elecciones están siendo guiadas por el miedo, la costumbre o la necesidad de aprobación externa en lugar de nuestros valores reales. Cada vez que nos detenemos a examinar esa brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, abrimos una oportunidad para ajustar el rumbo con mayor conciencia. Esta práctica no exige perfección, sino disposición a observar con honestidad los momentos en los que nos desviamos y volver a alinearnos sin caer en la autoexigencia extrema. La coherencia se convierte así en un camino de autoexploración que fortalece nuestras capacidades de actuar con intención, en lugar de reaccionar desde la inercia. Cuando somos coherentes,
Nuestras decisions dijan de ser impulsos moment, neos y comienzan a reflejar un sentido más profundo de propósito. Esto nos permite avanzar con claridad, evitando la desconexión que surge cuando prometemos algo a nosotros mismos pero no lo cumplimos. La incoherencia interna genera desgaste emocional porque sentimos que traicionamos nuestras propias expectativas. En cambio, la coherencia nos sostiene, ya que convierte cada pequeño acto en una afirmación de nuestra identidad auténtica. Esta conexión interintensiva y acción también nos ayuda a reconocer las prioridades que realmente importan, separándolas de las demandas externas que a veces nos distraen. A medida que desarrollamos esta habilidad, nuestras decisiones se vuelven más deliberadas, lo que incrementa nuestra sensación de estabilidad emocional. Actuar con coherencia es una forma de honrar nuestros límites y respetar nuestro propio proceso, incluso cuando el camino requiere tiempo y paciencia. La coherencia también fortalece nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos. Cada vez que cumplimos una intención a través de una acción concreta, enviamos un mensaje interno de credibilidad que transforma la manera en que nos vemos. Esta autoconfianza no surge de logros grandiosos, sino de la repetición constante de gestos pequeños pero significativos. Cuando nuestras acciones reflejan lo que verdaderamente queremos, creamos una base emocional sólida que nos permite enfrentar desafíos con mayor fortaleza. La falta de coherencia, por otro lado, genera dudas internas que pueden afectar nuestra autoestima. Por eso es tan importante cultivar esta alineación como una práctica diaria, reconociendo que cada elección es una oportunidad para mostrar compromiso con nuestra verdad. La coherencia nos ayuda a sostener ese compromiso, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Al vivir con coherencia, también aprendimos a ser más honestos acerca de nuestras motivaciones. Muchas veces declaramos intenciones que no estamos listos para ejecutar, ya sea porque tememos el cambio o porque no contamos con los recursos emocionales necesarios en ese momento. Reconocer esto no es un fracaso, sino una forma de claridad que nos permite ajustar nuestras expectativas. La coherencia no implica forzar acciones para encajar en una imagen idealizada, sino actuar en función de lo que realmente podemos sostener. Esta honestidad interna libera prisión y nos permite avanzar con pasos genuinos. Cuando aceptamos nuestras limitaciones sin abandonar nuestras intenciones, y transformamos el proceso en un camino de crecimiento sostenible, esto nos enseña a actuar desde la autenticidad, respetando el ritmo natural de nuestro desarrollo. La coherencia entre intención y acción no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también la forma en que nos conectamos con los demás. Cuando vivimos de manera alineada, nuestra presencia se vuelve más clara y confiable, lo que fortalece nuestras relaciones. Las personas pueden sentir cuando actuamos desde un lugar real, y esa transparencia genera conexiones más profundas y significativas. La coherencia entonces se convierte en una práctica que irradia hacia afuera, creando entornos donde la honestidad emocional puede florecer. A través de esta alineación, construimos una vida que no depende de la apariencia, sino de la integridad interna,
Y en es proceso descubrimos una sensación de propósito que guía nuestro camino con mayor claridad. Y esta práctica refuerza nuestra presencia consciente y nos recuerda que cada elección moldea nuestra identidad auténtica en profundidad. Prosperidad como resultado de claridad interior significa comprender que el crecimiento auténtico nace cuando nuestra vida interna deja de estar dominada por el ruido, el miedo o la confusión. La claridad nos permite ver que decimos realmente y que hemos aceptado por costumbre o presión externa. Cuando entendemos nuestras motivaciones, nuestras decisiones se vuelven más deliberadas y coherentes. Este orden interno crea una base emocional estable que facilita la aparición de oportunidades. No se trata de controlar cada aspecto de la vida, sino de construir un espacio interno donde nuestras prioridades sean visibles y nuestras intenciones puedan guiar cada paso con mayor firmeza. La claridad interior también nos ayuda a cuestionar creencias que afectan nuestro sentido de merecimiento. Muchas veces seguimos modelos de éxito que no resuenan con lo que realmente valoramos, y esto nos lleva a perseguir metas ajenas. Al observar estas creencias con honestidad, podemos soltar aquellas que nos limitan y construir una comprensión más generosa de la prosperidad. Esta prosperidad nos basa únicamente en resultados visibles, sino en la sensación sostenida de vivir en coherencia con nuestra verdad interna. La claridad abre un espacio donde el bienestar emocional puede crecer sin la interferencia de expectativas impuestas. A medida que desarrollamos claridad interior, nuestras decisiones comienzan a nacer desde la confianza en lugar del miedo. La claridad reduce la urgencia de buscar validación externa y nos invita a movernos con un sentido más consciente de propósito. Cuando actuamos desde esta seguridad interna, la prosperidad surge como consecuencia natural. Ya no perseguimos logros para llenarnos, sino que elegimos caminos que sostienen nuestra estabilidad emocional. Esta forma de decidir fortalece nuestra identidad y disminuye la influencia de la incertidumbre en nuestro proceso personal. La claridad también ilumina los aspectos de nuestra vida que debemos soltar para seguir creciendo. A veces cargamos responsabilidades hechos o vínculos que consumen nuestra energía sin aportar equilibrio. Al ver estas cargas con mayor nitidez, podemos liberarlas sin culpa, entendiendo que soltar no es una piedradita, sino un acto de respeto propio. Este espacio recuperado permite que nuevas formas de prosperidad entren en nuestra vida. La claridad nos enseña que avanzar no es acumular, sino elegir con cuidado lo que realmente nutre nuestra fortaleza interior. La claridad interior fortalece nuestra relación con la gratitud, un elemento fundamental para experimentar prosperidad incluso antes de verla reflejada en resultados externos. Cuando reconocemos lo que hemos superado y lo que ya nos sostiene, dejamos de vivir en un estado constante de escasez. La gratitud amplifica la percepción de abundancia porque cambia la manera en que interpretamos nuestra propia historia. No se trata de conformarse, sino de comprender que la prosperidad también se mide en la capacidad de valorar el presente sin perder de vista nuestras aspiraciones futuras. Desarrollar claridad interior también mejora nuestra capacidad de tomar decisiones que respeten nuestros límites. Esta claridad nos ayuda a distinguir entre lo que decimos y lo que aceptamos por compromiso o miedo.
Cuando actuamos sin esta distinción, nos desconectamos de nuestra identidad auténtica. Pero cuando elegimos desde la claridad, la prosperidad emocional se vuelve más accesible. Esto nos permite avanzar con menos resistencia interna, ya que nuestras acciones reflejan nuestro ritmo y nuestras necesidades reales. La claridad ofrece un mapa interno que guía cada paso desde una perspectiva más honesta y equilibrada. La claridad interior transforma la prosperidad en una experiencia integral que abarca bienestar emocional, coherencia personal y una relación más consciente con nuestras metas. Deja de ser una meta lejana y se convierte en una extensión natural de vivir con honestidad interna. La claridad nos permite reconocer lo que realmente alimenta nuestra vida y tomar decisiones que honran ese conocimiento. Así, la prosperidad surge como consecuencia de un proceso interno que prioriza autenticidad, presencia y equilibrio, permitiendo con cada área de nuestra vida respirar con mayor intención y coherencia. Esta claridad nutre nuestro crecimiento. La constancia diaria como acto de valentía no es una frase motivacional vacha, sino una forma de entender la vida desde la raíz, porque la verdadera fortaleza no aparece en los momentos extraordinarios, sino en esos instantes silenciosos don nadie mira, donde no hay aplausos, don solo cuida la decisión de seguir. La constancia es incómoda, desafiante y muchas veces ingrata, pero también es la herramienta que moldea nuestro carácter y revela quiénes somos cuando la emoción desaparece. Ser constante es un acto de valentía porque implica elegir el camino difícil una y otra vez, incluso cuando la mente pide descanso, cuando el corazón duda y cuando el miedo intenta convencerte de que no eres suficiente. Es levantarte sin importar que antes veces caíste, mostrarte sin importar que antes veces te fallaron, avanzar sin garantía es de éxito pero con el compromiso profundo de no abandonarte. Cada pequeño estúpido que mantienes, cada decisión que repites, cada esfuerzo que sostienes, aunque parezca minúsculo, se convierte en una declaración silenciosa de coraje. Estás diciendo al mundo que no retrocedes, que no renuncias a tu crecimiento, que eres más fuerte que tus excusas. La constancia diaria también es un acto de honestidad, porque te obliga a confrontarte contigo mismo, a reconocer tus límites sin renderte ante ellos, a mirar tus sombras sin permitir que te definan, a aceptar que eres un proyecto en construcción. Quien practica la constancia entiende que el progreso no se mide en saltos gigantes, sino en pasos persistentes que, acumulados, transforman la trayectoria completa de una vida. Esa acumulación invisible de esfuerzo, que nadie celebra, que nadie publica, que nadie aplaude, es el verdadero escenario donde se forja la resiliencia, porque solo quien repite, insiste y persevera aprende a confiar en su propia capacidad para sostener lo que er. La constancia es valencia porque requiere renunciar a la gratificación inmediata, porque te obliga a elegir lo que necesitas sobre lo que deseas, porque te enseña a diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque convierte el sacrificio en parte del lenguaje de tu crecimiento. Oli, en esa rutina que a veces pesa y otras veces alivia, descubres que lo que hoy parece esfuerzo mañana se convierte en fortaleza, que lo que hoy es disciplina mañana será identidad, que lo que hoy es constancia mañana será libertad,
Pro la valentía de la constancia también implica aceptar que haber de as in los que no poders dar tu cien por ciento. Dihi as in los quilla motivación será mínima, dihi as in los que sentares que retrocides, y on así decides presentarte. Por ser constante no es ser perfecto, es continuar incluso cuando estés lejos de tu mejor versión. Es permitir avanzar con pasos pequeños sin castigar por no avanzar con pasos grandes. Es recordar que el progreso real no es lineal, que la vida no sigue un ritmo uniforme, que tus emociones no siempre acompañan tus esfuerzos, y que aún así vale la pena sostenerte. Quien practica la constancia, aprende a escuchar su cuerpo sin abandonar su compromiso, aprende a descansar sin rendirse, aprende a ajustar su ritmo sin perder su dirección. Así poco a poco, la constancia se convierte en una forma silenciosa de amor propio, porque te demuestras que mereces aquello por lo que trabajas. Que tu futuro importa, que tu bienestar es una prioridad, que tu proceso merece respeto. Ser constant es ser valiant porque cada día eliges no renunciar a ti mismo, and eliges convertir en la persona que dices querer ser, eliges caminar hacia una vida más consciente incluso cuando no tienes todas las respuestas. La constancia diaria es un recordatorio de que el cambio profundo no ocurre en momentos de euforia, sino en esos días aparentemente iguales, donde decides mantener firme, donde eliges repetir lo que construye tu futuro en lugar de ceder ante lo que lo limita. Es all en lo simple, en lo cotidiano, en lo silencioso, donde se esculpe la fortaleza real. Porque al final, cada acto pequeño, cada decisión sostenida cada paso que eliges repetir se convierte en la evidencia profunda de que tu vida de ti pertenece. De que tu esfuerzo tiene sentido y de que tu voluntad cotidiana está construyendo tu destino más auténtico.